Okay, Assalamualaikum, good morning. Kita akan mula kita punya kelas. Semua okey begini? Ada tak anybody yang positif join? Kamu punya simptom dah start belum? Total up until yesterday was ada 6 orang. 4 plus 6 kita. Okay, so macam saya beri semalam, kita akan buat fully online. Kita ada 8 eksperimen in total. So kita ada 4 hari. So 2 experiments per day lah. Kita akan buat kelas from 9 to 12. So dalam masa about 2 jam kita akan cover 2 experiments. So hari ini kita akan cover the first 2 experiment. Kalau kamu buka dalam your lab manual, the first 2 are limit test of chloride and assay of citric acid. Tetapi before kita mula, let me share my system. Okay, so before kita mula, kita akan we will do with this class accompanied by a series of videos. Okay, sebab kita tak boleh masuk lab. So the first video saya nak tunjuk is about lab safety, lab equipment and lab apparatus. So I'm looking for it. Oh, no. Assay. Thought I put already. See this one? Please mute your mic. Seperti itu baru join. Thank you.
Hello, testing. Tadi saya explain pasal kita punya kelas hari ni, kamu dengar tak? Saya tak tahu, saya terkeluar. Tak. Alright. Dah lama ke saya terkeluar? Dah lama jugalah. Lama jugalah. Tadi video tu kamu tengok sampai habis tak? Sampai basic rule je. Sampai apa rule? Basic rule. Basic rule. Okay, never mind lah. Okay, basically all the basic rules semua ada cover dalam lab manual ni. I just figure if I show you video will be more interesting. So dekat dalam lab manual ni dah disenaraikan all the safety protocols and rules dalam makmal. Okay, general instructions. Basically, kamu kena follow all the safety protocols, safety precautions, be aware of the exits yang ada dalam makmal. You have to wear your PPE, glove and goggles. Dan bahagian planning, kat sini kamu kena plan ahead for your experiment. Meaning kamu kena follow your lab manual lah. Kalau kamu nak buat test experiment number 1, limit test for chloride, make sure you read the experiment first. Okay, baca objektif dia apa, what apparatus do you need, macam mana, what's the procedure, so that you know step by step, so you can be prepared. Kamu nak kena buat dekat dalam fume hood ke, you can do it on the bench ke, what equipment do you need. Okay, safety and housekeeping, dalam video tadi dia ada explain no drinking, eating in the lab, wear your goggles and gloves bila handle chemicals. Do not mix chemicals willy-nilly. Kamu kena follow your procedure, lab manual. If you have, for example, long hair, you must tie it up. Kena pakai covered shoes. Okay, wear your lab coat so that your arms and body are covered and protected. Okay, dalam lab sepatutnya ada first aid box. Make sure kamu tahu dekat mana, where is it located, and how to use. But in case of emergency, look for ni lah, the person in charge. Usually it will be the lecturer. So kat sini dalam bahagian this is dalam bahagian injury, burns, bromine burns, different types of burns. Ada acid burns, basis burns. So there will be different treatment for different kind of burns. Okay, so make sure bila kamu when you are burned, make sure you identify what exactly you were exposed to, acid ke, alkali ke, ataupun fire. Okay, this is in case of fire. This is handling chemicals. Okay, make sure the chemicals that you use are labeled, letak past its expiry date. Before you use any apparatus ataupun glassware, tak ada chemical stain, make sure there's no chemical stains dekat dalam glassware tu. It could be leftover chemicals from the previous use. So kalau ada cuci. Kalau ada option untuk guna a different glassware, better use a different glassware that is cleaner. Alright, so that basically what the video covers lah yang tadi. Okay, so let's head to the people are waiting in the lobby. Saya dah bagi invite, so I prefer if you use the link dalam invite tu untuk join, so saya tak payah admin. Okay, check your email. Beritahu kat kawan-kawan tolong check email. Kalau kamu terkeluar ke apa ke, go to the email, use the invite link. Okay, so saya tak payah nak admit kamu every time kamu terkeluar. Okay, so this is experiment number 1. Okay, limit test for chloride. Before kita mula any experiment, saya nak explain all the eksperimen yang ada dalam lab manual ni is the ones yang I perform routinely when I was a chemist dulu.
Okay, so all the experiments, limit test for chloride, assay citric acid, the UV spectroscopy, all performed routinely in pharmaceutical quality control. Okay, the purpose, for example, untuk limit test for chloride ni, kita nak tengok what's the objective is to perform and report the limit test for chloride on the given sample. So, what is limit test? Maksud perkataan limit test for chloride. So, for example, kalau kamu ada beli any ubat, dia punya content is listed kat dalam dia punya leaflet. Okay, kalau kamu beli any ubat, so usually in pharmacy lah, kalau kamu beli doktor, kamu dapat dalam bekas plastik tu kan. If you buy in pharmacy, dia akan, it comes with a box, dan dalam box tu ada leaflet. Dalam leaflet tu dia disenaraikan all the details about the medication. Dia punya side effects, dia punya content, dia punya dose, okay, dia punya apa lagi, dia punya how it works, pharmacokinetics, pharmacology, semua dalam leaflet tu. So how do we know all those things is from this test, quality control test, and limit test is one of them. So maksud limit test ni, dia adalah maksudnya kita nak ada, kita dah tahu certain substance tak boleh ada a certain amount. Let me use whiteboard. Okay, maksud limit test. Okay, move. Okay, so limit test for chloride. Okay, so let's say for example, kamu beli ubat chlorpheniramine tablet. Okay, so in pharmacopoeia, people are waiting in the lobby lagi. So kalau kawan kamu duk keep on, saya terpaksa stop cakap, saya nak kena admit. Yes. Okay, so limit test. So if you buy chlorpheniramine tablet, pharmacopoeia says, pharmacopoeia is the book. Excuse me, sorry. Kalau kamu terlupa, pharmacopoeia is the journal that dalamnya disenaraikan semua information about our registered drugs. Ubat-ubat yang didaftarkan in certain countries tersenarai dalam pharmacopoeia ni. So pharmacopoeia ada banyak jenis. Kita ada USP, United States Pharmacopoeia, kita ada British Pharmacopoeia, we have European Pharmacopoeia, Japanese Pharmacopoeia, banyak lagi lah. But these are the 4 yang saya selalu guna dulu masa saya kerja as a chemist. Okay, so dalam pharmacopoeia ni disenaraikan all information about the drugs, macam mana nak test, dia punya content ada apa, macam mana nak formulate, macam mana nak bancuh, macam mana nak buat ubat tu. Okay, so all the details ada dalam pharmacopoeia ni. So for example, untuk chlorpheniramine tablet, okay, kita kena control dia punya kandungan dia punya dose, katakanlah is 4 mg. So kita mesti bancuh ubat ni, kita mesti guna formulation that will produce 4 mg of chlorpheniramine dalam sebiji tablet. And also kita kena control bahan-bahan yang lain, bahan-bahan macam bahan-bahan yang mungkin berbahaya. For example, katakanlah chloride. Okay, so chloride kalau kamu buka dalam pharmacopoeia for chlorpheniramine tablet, dia kata tak boleh ada lebih daripada 25 ppm. Excuse me. Sorry. So tak boleh ada lebih daripada 25 ppm. ppm adalah unit untuk kepekatan, concentration. Okay. Yang samalah macam molarity ataupun normality. Okay, just another expression of concentration, berapa banyak chloride yang ada dalam tu.
it is 25 ppm. So kalau kita tengok dalam pharmacopoeia dia kata chloride yang ada dalam chlorphenol ini tak boleh lebih, cannot be more. It has to be less than 25 ppm. So this is the limit, itu maksud limit test. Ini limit untuk chloride for chlorphenol tablet. Okay, so bila kita buat limit test ni maksudnya kita nak determine whether dalam chlorphenol tablet tu mengandungi lebih daripada 25 ppm ataupun tidak. Okay, itu maksud limit test. Kita nak make sure the substance that we are testing for does not go over the limit. So that's why if you read this principle, this test, which is mainly used to control chloride impurity. So impurity meaning bila kita nak, sometimes bila kita nak formulate ubat, sesuatu bahan macam contohnya chloride, kita tak boleh nak asingkan. We cannot separate from the ingredients. Katakanlah one of the ingredients ada chloride, and chloride ni kalau dimakan dalam in large amounts, dia boleh berbahaya, boleh datang bahaya. So sometimes in some cases chloride ni tak boleh kita nak asingkan. So kita control dia. Okay, kalau tak boleh nak asingkan, kita control dia punya kandungan yang ada dalam ubat kita tu. So kita dah set dah 25 ppm is the maximum, is the limit. Tak boleh lebih dari 25 ppm. Okay, so kita control lebih not more than 25 ppm. So why do we need to control? Macam saya cakap tadi, kalau kita makan certain bahan, bila dia accumulate, dia boleh it could be dangerous. Contohnya ubat yang macam penyakit kronik, ubat macam ubat darah tinggi, ubat kencing manis. These are the drugs that people need to eat sampai most of their life. Kalau kamu nak kencing manis, darah tinggi, sampai situ tak recover from that. So dia kena makan every day. So kalau ubat tu dia ada impurity yang boleh datang berbahaya, dia akan accumulate dalam badan. Okay, every day makan sebiji, dan the next day another sebiji, dan biji lagi sampailah in 20 years dia boleh accumulate and it could be a problem. It could be dangerous. So that's why kita mesti control dia punya amount so that it could not accumulate that much throughout the lifetime of the person yang makan ubat. Okay. So how does this test work? It is explained here. It depends upon the simple reaction between silver nitrate dan soluble chloride to give insoluble silver chloride in the presence of nitric acid. So kita akan detect mendakan basically. Mendakan ni terhasil apabila silver nitrate bertindak balas dengan chloride. Okay, and the silver chloride ni pula akan menghasilkan mendakan dalam nitric acid solution. Okay, so dilute nitric acid is used to prevent the precipitation of other acid radicals with silver nitrate. So only chloride saja yang akan akan produce precipitation, akan produce mendakan. So it acts by providing a common ion, iaitu nitrate. The insoluble silver chloride makes the solution opalescent, showing the color opal. Dia macam keruh lah. Okay, opalescent ni macam keruh sikit. And the extent of opalescence depending upon the amount of chloride. So maksudnya kat sini dia kata the extent of opalescence depends on the amount of chloride. So maksudnya lebih banyak chloride yang ada dalam kita punya sampel, lagi keruh solution tu jadi. Okay, so that's how we are going to perform this test. Let me buka mana ya. So kita akan perform this test by preparing two solution. Satunya adalah standard solution. Satu lagi adalah kita punya sample solution. So dalam standard solution, kita akan prepare 25 ppm of chloride. Okay, so dalam lab manual tu kamu akan tengok dia suruh kamu timbang certain amount of chloride sample and dissolve dalam a certain amount of solvent, masuk dalam nestless cylinder. This is a nestless cylinder, bapak sama penuh. So this is
Solution ni in the end akan mengandungi sebanyak 25 ppm. So bila kita masukkan silver nitrate dalam ni, silver nitrate, AgNO3, masukkan a few drops silver nitrate, mendakan akan terhasil. So saya akan mark the mendakan with this dash. Keruh lah. Okay. So some opalescence will form, kekeruhan akan terhasil. Next solution adalah kita punya sample solution. Selalunya kita akan timbang dulu a certain amount. Dalam kita punya lab manual dia suruh timbang sebanyak 1.25 gram tak silap of sample. Okay. Selalunya saya akan bagi dua sampel. Selalunya saya akan bagi ubat selsema, salbutamol ke atau ubat batuk, diphenhydramine, dan satu lagi saya akan bagi ubat tablet macam benzoate ke glutamate. Okay. So katakanlah kita ambil salbutamol respirator, okay, ubat selsema. So kita timbang 1.25 gram of salbutamol solution, and then dissolve dalam solvent based on the lab manual punya procedure. Kamu akan dapat juga dalam dasar silinder certain amount of chloride dalam itu, kita tak tahu berapa. And then kita akan masukkan a few drops of silver nitrate juga. Sama macam standard solution. So bila kita add silver nitrate dalam kita punya sample solution itu, kekeruhan mungkin akan terhasil ataupun tidak. But most of the time, sepanjang saya buat ni, akan terhasil lah. Okay. So, katakanlah dia punya kekeruhan like this. Okay. So, please note dalam dash yang ada dalam standard solution ni, saya buat banyak. So, nak katakan kekeruhan lebih tinggi lah, lebih intens. Okay, sangat keruh. Tapi dalam kita punya sample solution ni, kekeruhan is less intense. So, apakah yang dimaksudkan dengan the intensity of the opalescence ni? Kita go back to the lab manual tadi. Yang saya highlight ni. The extent of the opalescence depend upon the amount of chloride present. Okay, so kekeruhan tu, mana saya drawing tadi? Okay, so the kekeruhan ini bergantung pada kandungan chloride yang ada dalam solution tu. So for example, dalam kita punya standard solution ni, kita prepare 25 ppm. So we know inside of this solution ada 25 ppm of chloride. This is our limit. So bila kita ada 25 ppm of chloride, the chlorine yang ada dalam solution tu akan bertindak balas dengan silver nitrate, menghasilkan silver chloride, AgCl. So AgCl ni lah yang keruh tu. This is what causes the mendakan precipitation. So AgCl ni adalah insoluble salt, garam yang tidak boleh larut. So bila garam tu tak boleh larut, dia akan exist as mendakan. Macam habuk lah, macam serbuk yang ada dalam air. Okay. So lagi banyak chloride yang ada dalam solution tu, lagi keruh lah solution tu jadi. So for example, dalam contoh saya case ni, kekeruhan dalam standard solution ni is more intense than the ones yang dalam sample solution. Okay, so that means dalam kita punya sample solution ni has less than 25 ppm. Sebab disebabkan kekeruhan dia kurang daripada standard, that means dalam kita punya sample solution ni, dalam salbutamol solution ni, the amount of chloride is less than 25 ppm. That's why dia punya kekeruhan sedikit saja berbanding dengan dalam standard solution ni yang ada 25 ppm. Okay, so that's how this test works. That's why dalam this chemical equation dia kata Cl minus, which is chloride ion, bila bertindak balas dengan silver nitrate dalam nitric acid solution akan menghasilkan silver chloride, AgCl.
Anytime kamu nampak dalam chemical equation dia ada arrow ke bawah tu, itu maksudnya benda yang terhasil insoluble, dia tidak boleh larut. So this is the kekeruhan lah, AgCl. So dalam test ni, this is the procedure. Kamu ada dua solution yang kamu kena perlukan, standard solution dan juga test solution. So tadi saya kata selalunya saya akan bagi two sampel kan, satunya ubat sesama, satu lagi ubat tablet. So usually student akan prepare 3 solution lah, satu standard solution dan 2 test solution. Dia punya preparation method sama. Untuk standard ikut step 1 sampai 7. Untuk test solution, untuk dua-dua sampel tadi, salbutamol dengan ubat tablet, just follow this step by step 1 sampai 7. So it's a bit different untuk standard dan test solution. For example, untuk standard solution, you just take out 10 ml of chloride standard solution. So dalam 10 ml ni ada 25 ppm lah of chloride. Dia dah measure siap-siap dah. And then kamu tambah 5 ml of distilled water, add 10 ml of dilute nitric acid, mix well, lepas tu top up sampai 50 ml. And then bila dah buat semua tu baru tambah 1 ml, sikit saja. Guna pipette, add 1 ml of silver nitrate solution. Lepas tu stir dengan glass rod, lepas tu biar dia dan diam saja. Protected from light, lindung daripada cahaya. Untuk test solution, it's a bit different. Kamu timbang 1.25 gram of the sample. Masuk dalam nasi cylinder dan add 15 ml of water, add 2 ml of nitric acid, and then top up sampai 15 ml. And then baru tambah 1 ml of silver nitrate, kacau, prepare from light. So after a while, kamu bandingkan, kamu compare the test solution and the standard solution punya opposites, kekeruhan. So kalau macam yang saya contoh yang saya lukis tadi, kalau kekeruhan sample solution is less than the standard solution, that means the amount of chloride is less than 25 ppm. So kalau if you perform this test, your observations to kat sini, opalescence produced by the test solution is less intense than the opalescence of the standard solution. And then the results, the given sample pass the limit test. So macam mana kita nak tahu pass ke fail? Disebabkan nama test ni adalah limit. So kita nak pastikan kita punya sample solution tu tak melebihi limit. So kalau kekeruhan dia lebih rendah, maksudnya dia pass. Kalau sample solution lebih keruh daripada standard solution, sample solution tu fail the limit test for chloride. Right? So untuk for a more clearer picture, there's a video here. I want you to watch also, just a short video, 2 minit lah sudah saya.
Okay, so that was the video. Saya nak tunjuk something kat sini. Okay, so dalam video ni dia tunjuk this is your test solution and this is your standard solution. Okay, they draw this the color the test solution punya color is brighter than the standard, meaning standard solution ni lebih keruh lah, is more opalescent. The opalescent is more intense. So that means test solution ni mengandungi less than 25 ppm. So kalau kita nak tahu whether this one fail or pass, maksudnya based on the kekeruhan, based on the opalescence, the test solution passes the limit test because the amount of chloride present in the solution, in the test solution, is less than the standard solution. Okay? So that's the video. So that is basically limit test for chloride. Okay, that's it. Dia punya result, kita just note, kita tulis whether opalescence of the test solution is less or more intense. Dan dia tulis kat bawah. Bila kalau kita dah identify it is less or more, kita tulis pass ke fail. That's it. So dalam kalau kita nak kategori limit test ni, antara quantitative ataupun qualitative, this is a qualitative test because in the end kita tak we are not actually measuring anything. Kita tak ukur, we do not do any measurement. In our results, there's no, kita tak state, we did not determine any measurement. Kita hanya observe the opalescence, which is more intense. And then kita bagi final conclusion based on that observation. Kita compare the punya physical and chemical properties of the sample. Okay? So that's it, limit test for chloride. Let's take a break saat, tapi sementara kita rehat, saya nak tunjuk another video about standard solution preparation.
Okay, so that was solution preparation. So this is important because dalam in analysis kita akan prepare. You will have to prepare different kinds of solution, standard solution, sample solutions. The difference between standard dan sample solution adalah dalam standard solution, macam contoh yang saya lukis tadi ni, we are aware, we know the concentration. Sebab dia boleh jadi standard solution. The definition of a standard solution adalah we know the concentration, 25 ppm in the case for limit test tadi. In sample solution, we don't know. Kita tak tahu berapa ppm. In the end, we only know it has less than 25 ppm. Okay, itu adalah definition of standard solution. We know the concentration. So dalam video tadi, dia explain how to prepare standard solution. Okay, first kalau dia cerita kalau kamu nak prepare standard solution, you could prepare it from two sources. Somebody in lobby. Okay, you could prepare the solution either from a solid ataupun from a liquid. Dalam your assay of citric acid, kamu kena prepare sodium hydroxide standard solution. And sodium hydroxide, if in a lab, dia akan disimpan dalam bentuk pellet, bentuk solid lah. So you will have to weigh the pellet, how many grams, and then dissolve dalam solvent to a certain volume. Baru dapat a certain concentration of standard solution. Okay, so dalam that's why it is important that you know what is a standard solution, how to prepare, what are the concentration yang kita guna untuk express this concentration. The ones yang kita dah go through adalah molarity, dan normality. Okay, apa lagi? What is dilution? Okay, pencairan, how to perform dilution, apparatus apa nak guna. So dalam video tadi dia ada explain, you will use volumetric flask. Dia ambil contoh 500 ml, half a liter volumetric flask. Dan volumetric flask ni dia tidak ada banyak senggatan macam measuring cylinder. Dia hanya ada satu saja senggatan, one graduation only, and that graduation marks for how many whatever volume lah yang ditulis pada volumetric flask tu. So dalam video tadi dia tunjuk volumetric flask 500 ml. So the graduation on the flask marks 500 ml only. So this is important because bila kita nak prepare a solution, kalau kita nak dissolve a solid tu dia akan take up space, dia akan take up volume also. So bila kita dissolve, kita tak mau nak top up 500 ml of solvent sahaja. Kita mesti take into account yang solid tu pun dia akan ambil ruang juga. So dia akan also will take up space sampai that graduation line. So kita mesti follow kita mesti make sure before kita top up the solution sampai 500 ml, kita mesti make sure the solid dah larut sepenuhnya terlebih dahulu. So kalau kamu nak prepare 500 ml of solution, make sure kamu timbanglah katakanlah 20 gram of sodium hydroxide pellet, masukkan dalam conical flask, dalam volumetric flask tu, and then tuang like 200 ml air via air water. And then kamu swirl the flask untuk make sure all the sodium hydroxide solid tu dah larut terlebih dahulu. Okay, because the solid akan take up space juga. So kalau kita kira 20 gram of sodium hydroxide, this is the volumetric flask, and this is the 500 ml line. So kalau kamu timbang, katakanlah you have this is the 20 gram of sodium hydroxide. So kalau kamu letak 200 ml air, so this is 200 ml. So bila kamu swirl, bila kamu kacau ni,
kamu swirl dia, kamu kacau-kacau dia, this solid akan larut. So bila dia larut, dia akan take out space because dia also mengambil ruang. So instead of 200 ml line, maybe dia dah rose sampai 250 ml. Okay, so bila dia dah larut, ini adalah extra space yang solid sodium hydroxide itu ambil. So that's why it is important kita make sure before we top up this sodium hydroxide sampai kat line atas ni, kita mesti make sure dia terlarut terlebih dahulu, because right now kita we only need another 250, masukkan 250 ml. So imagine before kamu larutkan, before kamu swirl ni, kamu ada this sodium hydroxide solid ni with 200 ml water. So kalau kamu tak larutkan dia, kamu top up terus 500 and then baru kamu swirl, and then kamu top up sampai ke atas, maybe the amount of solution will not be 500 ml. Maybe akan lebih, maybe 600 ml ke atas. So this is not accurate lah preparation, bad preparation. Because right now your concentration will be less, will be different. Katakanlah if you dissolve 20 grams dalam 500 ml, kamu akan dapat 5 molarity. Okay? So the molarity concentration ni depends on the amount of volume of solution dan juga the amount of solid sodium hydroxide. So kalau the amount of solution in the end adalah 600, so the concentration, the final concentration will be less than 5 molar, maybe 4 molar. You have to do calculation again. So kalau test tu perlukan 5 molarity and then kita prepare 4 molar, the test will not be accurate. The results kita dapat in the end tu akan tidak tepat, tidak precise. Okay, so that's why it is important kamu dissolve the solid first before you top up sampai. Alright, so that was the importance of the importance of dissolving the solid first before you top up the final volume. Okay, so assay of citric acid. Okay, please bear with me, probably lagi 30 minit je lagi. And then that's it, that's the class. Assay of citric acid, the objective adalah to determine the amount present and percentage purity of a given sample of citric acid. So kat sini kita nak tentukan the amount of citric acid yang ada dalam kita punya sampel. Okay, so before kita mula, saya nak explain what exactly is assay. Assay is a Greek word. Assay or citric acid. So assay is a Greek word meaning to determine the amount, to determine the content. To determine the content, kandungan. So if you notice, kalau kamu beli ubat, Panadol for example, PCM, okay, dia ada senaraikan different dose. Okay, ada yang 650 mg, ada yang 500 mg. So this is yang dimasukkan bila kita cakap tentang content, in the context of pharmaceutical analysis. So this is the amount of API, dia punya active ingredient, active pharmaceutical ingredient, API. So untuk Panadol, the active pharmaceutical ingredient adalah paracetamol. So kalau kamu beli tablet Panadol yang ditulis 650 mg, that means dia mengandungi 650 mg paracetamol dalam sebiji tablet. So this one is of higher dose compared to 500 mg. So that's why Panadol Activas, selalunya the dose is 650 mg. Usually people take 1 mg. Okay, kalau macam if it doesn't work, you take another tablet. 2 tablets most at one time. Not more than 8 tablets a day.
The same applies untuk yang 500 mg ni lah. So my point here is, macam mana, how do we know dalam biji tablet tu ada 650 mg ke, ada 500 mg ke, macam mana kita tahu dalam chlorpheniramine tablet ada 4 mg ke, and so forth. Okay, the idea is we determine the content by performing assay test. Okay, assay test kita boleh perform using different kinds of methods. Kita ada titration, kita boleh guna chromatography. Chromatography pula ada different instrument. Kita ada HPLC, we have thin layer chromatography, kita ada gas chromatography, ataupun kita boleh guna spectroscopy pun selalunya kita guna UV lah, UV visible spectroscopy. Okay, so ada banyak kaedah untuk determine the content, untuk buat assay test. Dalam kita punya lab manual, dalam kita punya syllabus, kita gunakan titration. Okay, we can use titration, the method of titration, to determine the content of a substance within a mixture. So the mixture in this case adalah ubat lah. Okay, ubat itu adalah a mixture of different ingredients. Kita nak determine the content of dia punya API. So dalam this assay test, mana lab manual tadi? So dalam this assay test, kita nak determine the content of citric acid in the mixture. So kat sini dalam bahagian principle, dia explain citric acid, dia punya molecular weight berapa, it's a white crystalline powder, very soluble in water, and the assay has been carried out by acid-base titration. Okay, titration ada 4 jenis, cohort 14 dah go through, 15 belum lagi dah selesai. Kita tengah go through, saya kena check balik. So kita ada acid-base titration, redox titration, precipitation titration, and also complex symmetric titration. So all different kinds of titration works a bit different, but in the end, the punya purpose sama, kita nak determine concentration. So acid-base titration meaning kita akan titrate our acid sample with a base standard solution. So citric acid is our acid. This is our sample lah. Citric acid is our sample. Kita akan titrate dengan sodium hydroxide standard solution. So kat sini dia explain further, citric acid is a weak organic acid and can be titrated against a strong basic solution such as sodium hydroxide. So in this method, kita akan guna 1 molar sodium hydroxide. So kalau dalam makmal, you will have to prepare this yourself. Kamu kena timbang berapa banyak sodium hydroxide yang kamu nak kena guna untuk make 1 molar of sodium hydroxide standard solution. So in your assessment, sebab sekarang kamu tak boleh masuk makmal, in your assessment, there will be a question, saya beritahu siap, there will be a question macam mana nak prepare a certain amount of sodium hydroxide concentration, standard solution. So make sure kamu tahu macam mana nak calculate how many moles, macam mana nak guna certain formula M1V1 equals to M2V2, macam mana nak cari bilangan mole, macam mana nak cari mass using bilangan mole and so on. Okay. So sodium hydroxide is our standard solution. Nama lain dia juga adalah the titrant. So sodium hydroxide akan neutralize our citric acid sample under the presence of phenolphthalein used as indicator. So phenolphthalein is our indicator solution. Dia akan indicate the color change dalam acid-base titration. Okay, so the thing about phenolphthalein in solution is phenolphthalein solution. So this solution in the presence of acid, dia punya color that can remain colorless. Tapi dalam basic ataupun alkali dia akan jadi pink. So dia punya intensity of this pink ni, keterangan warna pink ni akan will grow if the base solution is stronger. Dia punya pH lah. Okay, kalau pH dia lagi tinggi pH ni, lagi terang kalau pink tu. So this is the phenolphthalein.
So bila kita titrate acid, kita akan prepare a citric acid solution. Kita akan masukkan a few drops of phenolphthalein solution. So the color will still be colorless. But as we titrate the acid with our sodium hydroxide, which is a base, lama kelamaan sodium hydroxide ni akan neutralkan kita punya acid. Bila neutral, the color of the solution will still be colorless. But kita tak tahu dia dah jadi neutral because the color does not change. So kita titrate, we continue titrating a bit more sampai the solution, the acid solution tu turn a little bit pink, very pale pink. Okay, pink yang tak terang sangat. So bila warna dah bertukar jadi light pink ni, that means the acid solution sudah dineutralkan and sampai dia dah jadi a little bit basic. Because we know in basic solution, phenolphthalein dia akan change kepada pink. So we use phenolphthalein ni sebagai, that's why kita panggil dia indicator solution. Kita nak indicate whether to stop titrating or not. So bila color change dah berlaku, kita tahu acid tu sudah dineutralkan dan dah jadi base sedikit. So bila dah jadi light pink, kita stop terus. Immediately stop. Kita tak mau dia jadi terlalu basic. Because kita akan guna the volume of our standard solution untuk perform calculation using M1 V1 equals to M2 V2. If you over titrate, kita beritahu lah from the intensity of the pink color. Kalau pink tu terang sangat, that's not good, you over titrated. So the volume that you use kat sini will not be accurate. So your final result, final calculation of your M2 of your concentration jadi tidak tepat. Okay. So before kita go through dalam lab manual tu, there's a video yang saya buat dengan cohort 55 dekat nilai. Just a 2-minute video. Oops. Okay, so that was Assay citric acid with cohort 55. Okay, it's fairly simple. Kita akan prepare duplicate solution. Maksudnya kita akan prepare tiga sampel lah. Kat sini kalau kamu tengok bahagian procedure, the first step is timbang 1 gram of citric acid sample. So usually the practice is kita akan prepare duplicates, 3 duplicates. Maksudnya kamu akan prepare 3 citric acid sample solution. So kamu kena timbang 1 gram ni sebanyak 3 kali lah, guna 3 conical flask. So the first conical flask timbang 1 gram, second one timbang 1 gram juga, the third one timbang 1 gram. So the purpose kita buat duplicate
is to make sure that we are precise and accurate. Kita punya kerja tu is precise and accurate. Kita boleh tengok from the end result. If the goal is to calculate the concentration, kalau kita use the same method, so the end result would be the same. Katakanlah kita nak determine the content of citric acid kan. So katakanlah bacaan akhir kita determine the kat sini calculation. Mana calculation? Ini dah. Kalau kita buat calculation ni, the final result, katakanlah the amount of citric acid, maksudnya kita akan dapat dalam unit gram lah. Katakanlah the final result dapat 1 gram. So all the contents all the duplicate should get around the same area. 1.05 gram ke 1.1 gram ke. So kalau kita bacaan final calculation ni dapat very different. Katakanlah the first one dapat 1.5 gram. The second one dapat 0.8 gram. The third one dapat 1.1 gram. So berterabur. That means dalam kita punya kerja tu, maybe ada something is wrong. Maybe kita punya dilution tak betul. Maybe kita timbang tak betul 1 gram. So that's why kita prepare duplicate solution so that we can see whether our work is accurate and precise or not. So sometimes walaupun kita dah buat kerja dengan precise, kita dah buat ikut step by step, tapi still dapat bacaan yang tak precise, tak accurate. So maybe something is wrong with our instrument ataupun something is wrong with our chemical. Maybe chemical kita guna tu expired. Maybe the instrument yang kita guna tu tak di-calibrate kita punya instrument. Okay, so that's the importance of preparing solution, duplicates of our solution, that solution. Alright, so the apparatus yang kita guna, kamu nampak dalam video tadi, we use conical flask. Conical flask is the flask yang kita guna untuk prepare our acid sample, citric acid. Kita ada beaker, we have a burette. So the setup of your titration will be like this lah. Yang ada dalam lab manual ni. You have a retort stand. Retort stand tu pegang burette. Dalam burette tu kita masukkan kita punya sodium hydroxide standard solution. And under the burette kita letak kita punya conical flask yang mana mengandungi citric acid solution. Okay. So the calculation, apa yang kita perlu buat bila kita dah perform titration. Katakanlah kita dah titrate, kemudian titrate, dah dapatlah light pink color. So what we do here is kita ambil bacaan burette. Okay. Dalam burette ni kita isi kita punya standard solution. Okay, we top up sampai full, katakanlah 50 ml. So bacaan burette ni dia punya bacaan at the top is 0, dekat bawah 50. So bila kita titrate, bacaan akan semakin meningkatlah 0, 1, 2, 10. Okay, katakanlah the color change berlaku and then kita stop dekat 15 ml. So burette reading kita tulis kat sini. Final reading of the first titration adalah 15 ml. Initial kita start dekat 0. Let me use the whiteboard. Okay, initial reading dan final reading. So initial is 0 ml, the final is 15 ml. So the total volume used adalah 15 tolak 0, 15 ml. Okay, katakanlah the second one, kita continue titrating. So the initial reading from the previous one adalah 15 ml. So the second one kita stop dekat 31. So the total volume used adalah 31 tolak 15, 16 ml. Okay, so the second one, the final one kita top up balik. Sebab dah kena 30 kan, dah banyak lagu dah. So kita top up balik sampai 0. Meaning kita ada 15 ml lah. And then kita titrate lagi sekali, and then kita stop dekat 16. So total volume used adalah 16 ml. So what do we do with all this value? Burette reading ni, 15, 16 ni. So we take a look at the bottom of your lab manual ni. There ada a formula. The
amount of citric acid. Kita nak calculate the amount of citric acid present in the sample dan juga the percentage. So you have to perform two kinds of calculation. The first one, kita nak determine the amount of citric acid. The second is the percentage of citric acid. So kalau nak perform calculation of the amount of citric acid, kamu perlu ada titral value. Titral value itu is the inilah your reading tadi. 15, 16, hingga 16 ni. Bacaan diuret. The second one is kamu perlukan the concentration of your standard solution. So dalam ini dah tulis tadi kita guna 1 molar sodium hydroxide. So 1.0 lah. And then kamu perlukan equivalent weight of sodium hydroxide dan juga citric acid. So it is given here dalam your lab manual ada 0.064303. So this is the equivalent weight. So kalau kamu nak perform this calculation for sample number 1, number 2 and number 3. So for sample number 1, amount of citric acid, kamu ambil apa nama tadi, titral value darab dengan molarity darab dengan equivalent weight. So titral value for the first one is 50. So 15 ml darab dengan 1.0 molar darab dengan 0.0643 gram. So dalam kalkulator 15 darab 1 darab 0.0643, katakanlah kamu dapat 0.988. So this is the amount of citric acid yang ada dalam kamu punya first sample. Okay, untuk percentage purity pula, the second one, kamu perlukan the amount of citric acid found, which is the one yang kamu calculate dekat atas ni, dan juga bahagikan dengan weight taken. That's why kamu kena record the weight yang kamu timbang in the beginning. Okay, tengok step number 1, weigh accurately 1 gram of given citric acid sample. So kalau bacaan tu for the first one adalah katakanlah for the first one adalah 1.05 gram. Record 1.05 gram untuk sampel number 1. Sampel number 2 1.10 gram. Sampel number 3 1.09 gram. So these will be used dalam calculation. So untuk sampel number 1, dia punya percentage sama dengan amount yang kamu kira kat atas tadi bagi dengan weight darab dengan 100. So untuk example number 1 tadi 0.988 gram divided by 1.05 gram 100. So katakanlah kat sini maybe 97.5. So there are 97.5% of citric acid dalam 1.05 gram yang kamu timbang tadi. So you will have to perform these two, silap. So you have to perform these two calculation untuk ketiga-tiga sampel, untuk ketiga-tiga duplicate. Okay, kamu kena buat, kamu kena kira amount, dan juga kena kira percentage purity untuk sampel number 1, number 2 and number 3. So in the end, kamu akan kira average lah. The amount of citric acid sample is how much gram. The percentage purity is how many percent. Okay, so that is assay of citric acid. So this is a quantitative analysis. In the end, kita measure exactly how much citric acid yang ada dalam kita punya sampel. Okay, berbanding dengan limit test itu, we do not do any measurement. Kita hanya compare the opalescence. Berbandingkan kekeruhan yang ada, kekeruhan sample solution dan kekeruhan standard solution. Dalam this one, kita titrate kita punya standard dengan sample solution and then kita measure exactly how much citric acid is available dalam kita punya sample.
Okay, so any questions? Itulah dua-dua eksperimen kita. So kalau kamu nak tengok the two videos hari ni, tajuk dia dekat atas ni, Assay with citric acid dan juga limit test for chloride. Okay, untuk assay of citric acid, make sure macam saya cakap tadi, kamu tahu macam mana nak guna certain formula untuk calculate macam nak prepare standard solution. Tak nampak pula. Okay. Contohnya formula dalam video tadi ditunjuk number of moles equals to concentration darat dengan volume. Macam nak kira bilangan mole bila ada concentration dengan volume. Another formula yang penting, number of moles equals to mass divided by molecular mass. This is another one. Okay. These two formula equation is very useful kalau kamu nak prepare any standard solution. Okay, so make sure you write this down so that you can use it for your revision later. For your assessment on Friday nanti kamu akan guna. Okay, so kalau tak ada apa-apa dah, that's it for our class today. Kalau nak buat actually maybe habis pukul 12. Okay, so kalau tak ada apa-apa dah, terima kasih. See you tomorrow. Thank you, Thank you, sir. Thank you all. Thank you, Take sir. care. Thank you, sir. Thank you. Nanti saya share lecture video dalam Google Classroom. Okay. Take care. Bye-bye. Stop.